Давайте поговорим с этим дебилом. So, how'd you end up out here, Captain? Was there ever a time you wanted something more normal? A husband? Kids? Someone to take care of you? I take care of myself. Always have, always will. I'm not trying to start anything, Captain. Just thinking about a guy I met in the brigade. A merc. Fought for the Republic for 20 years. I was 16, fresh off the ship. This guy gave me my first blaster. What kind of moron gives a blaster to some kid on a community service project? It was a war zone. I was the crazy one, going unarmed. I was just squeamish. I mean, sure, I'd handled a hunting rifle, but never anything aimed at people. This guy told me, gun's just a tool. You use it to destroy, or you use it to protect against those who would destroy you. And you took it to heart. Made me think different about guns. You can't protect the people you love if you're afraid to get your hands dirty. I brought Torchy home, and my parents made me lock her up, told me not to wish away peace. I didn't have her when the Separatists came. Boy, Captain, life with you is almost enough to get me missing the good old days. Ah, for Ord Mantell, where Separatists were bad and guns were good, and we could just run in shooting. I'm not noticing a drop-off in our rate of running in and shooting. Yeah, we just have to do so much thinking first. Why don't we have more fun on this ship? Back home, when we needed a laugh, we used to run the Rontos in circles, then see if they could charge us without falling over. Good night, Corso. Maybe I should go lie down. Я не хочу с тобой мутить, Корсо. Есть другие более интересные персонажи. Ah, Taris. Did you know you've just landed on the biggest graveyard in the galaxy? Их двое. There's not much to enjoy here, besides skeletons, ruins, and man-eating creatures. Хороший баг. Scared, huh? Figures. Not really. I'll be in here in a nice cozy bunk. You're the one who has to go out. You underestimate my power! Спасибо, Булка, за leveled хост. it centuries ago. Now it's a toxic swamp. We're here for an astrogation chart that was in a vault when Taris fell. That vault's somewhere in these ruins. What do we need with some musty old astrogation chart? I worry about the why, and you take care of the how. That's our deal, remember? Our lost vault was designed to be recovered after a major catastrophe. All we need are the right sensors to locate it. The catch is, the only person I know with access to those sensors is someone who hates me. Someone hates you? But you're so... likable. Try not to slip on your own sarcasm. I wouldn't want you to break anything. Yet. I made our contact an irresistible offer. One of the deal's terms is that she doesn't have to see me. I need you to get that vault's location, Captain. Impress the stars out of her. People always tell me how impressive I am. That must be a terrible burden for you. Да-да. I should also warn you. Skavik knows about the vault. We can't let him catch up. Relax. This is me we're talking about. And I have every confidence in you. Well, almost every. The astrogation chart in that vault is essential to finding Nocdrane's riches, Captain. Your contact name is Beryl Thorne. When Beryl gives you the vault's location, come back and see me. Oh, and try not to let anything eat you. I will try. Оп, я пропустил поворот. Спускаемся на Тарис.
I'm Agent Saganti with the Republic Customs Office. What brings you to my planet, Captain? Last time I checked, Taris was Republic territory. When you have as many responsibilities as I do, you develop a sense of ownership about a planet. The Republic Customs Office monitors all starship traffic and ensures no illegal goods are transported on or off this planet. There's a lot of contraband making its way around Taris. If you see anything suspicious, I suggest you report it immediately. Is there a reward for information? I pay for any lead that results in an arrest. An honest person could make a lot of money. I take a special interest in every new arrival to my planet, Captain. Keep your nose clean and we won't have any trouble. Clear? I'll stay as clean as Alderaan snow. We'll see about that. Enjoy your visit to Taris. Ха. Uranus. Fine. Could use some shut-eye. Hello there. Ну, посмотрим, что тут у нас. На Тарисе. Welcome to Taris. I'm Governor Suresh. On behalf of the Galactic Republic, I want to thank you for joining us in this historic project. For your safety, please do not travel beyond the military-secured safe zone outside the settlement. This world and our work here will shine as a beacon of hope to all of the Republic. But first, we have many obstacles to overcome. Together, we stand taller than any obstacle. Let's get to work. Together. Титаны держат эту планету. Figures. Doc, how's Jessup? He okay? Привет, Берил. Argo, you're leaking oil again. You want to set this whole warehouse on fire? The Maker said it is better to burn out than rust away. Perhaps I'm testing that wisdom, mistress. I'm looking for Beryl Thorne. That's me. Argo's what passes for my second in command. I recognize you from Risha's holo. Let's get one thing straight. The only reason I agreed to help is because my contract supplying the Taris Reclamation Project is at risk. Looked like easy credits. Turns out Taris is anything but easy. There are lots of interesting ways to die. As long as you're breathing, you're still in business. Some business. I'm barely covering my own expenses. If I don't finish my contract, I don't get paid. Tyrell, my partner, died on a supply run. Put me in a real bind. I'll find that vault, but I have to finish my contract to do it. You work for me, and I'll work for you. Deal? I wasn't aware this was a negotiation. You can always wander around and hope you bump into the vault by accident. I only have 2 deliveries left. Soon as you handle them both, we'll find your vault. The first job's for a Republic scientist named Vernon. He's got a research camp in Rakghoul territory. You should take that comedy act on tour. I wish I was joking. Don't know how anyone lives with those man-eaters all around. I'll start working on your job while you handle mine. Isn't cooperation grand? Здрасте. Hello again, Captain. I didn't know you and Thorne were acquainted. Agent Saganti. What a lovely surprise. It's only been a day since your last inspection. Don't you Republic Customs boys have better things to do than turn my warehouse upside down again? I can inspect this warehouse whenever I want. It's the law. Take Dr. Vernon's delivery, Captain. There's no reason for you to stick around. Have fun with Agent Fancy Pants. You're a regular comedian. Maybe I'll find a reason to keep you around, so you can make me laugh all the time. Poke around the warehouse all you want, Agent. You won't find anything out of order. What did I just step in, Thorne? My apologies, sir. I believe that is my hydraulic fluid.
И он наступил в какашку. Везде рагули. Гули-гули. Можно ли это объехать, или я поехал не туда? Лучше тут поедусь. Да реально попаду в какую-то жопу, с которой не выйду. Dear Daily, I regret that your husband was killed yesterday by rat ghouls. Please accept my condolences. Dr. Soilan was an excellent scientist. I've never composed a death notice before. How did that sound? You might try softening the blow a little. Really? Adele always impressed me as something of a stoic. Then again, she is a widow now. Ah, I recognize the symbols on that container. My bio-alarms have finally arrived. Good, good. If only this had arrived in time to save my associates. Not your fault, certainly. We knew the risk of studying rat ghouls. How did you manage to survive by yourself? I do seem to have beaten the odds. Perhaps there's something about me these creatures don't like. My colleagues and I were studying the rat ghouls' behavior, hoping to find a means of containing them. We can't afford to let the rat ghouls impede our progress. The Republic's rebuilding efforts on Taris are paramount to future prosperity. What's so important about Taris? This was a wonderful planet before the Sith destroyed it. The Republic must rebuild and show that Sith aggression will not stand. I've isolated an identifying element in the rat ghouls' physiology, making it possible to detect and track their movements. The bio-alarms you brought will reveal how the creatures hunt. However, installing them will be a challenge with all my assistants dead. Consider them installed, Doc. How hard can it be? Indeed. All that's required are quick feet, basic technical know-how, and raw nerve. Things I see you possess in abundance. Place a bio-alarm at each survey station we've established, and I'll see you're amply rewarded. If I get killed, I'm gonna be so mad. The path of knowledge is fraught with peril, but we must tread it nevertheless. Come back when you're done, and we'll celebrate your success. Normally, I'd ask for your next of kin's hollow frequency, but I'd rather maintain some optimism. Good luck. Были бы у меня дети. Just what the... Наверх, что ли, надо? Походу, да.
Здрасте. Рагули-гули-гули. Всегда их не любил. Побегаешь, стреляешь их и все. А если ни по кому не попал. I impress myself. Take a nap. Sometimes I impress myself. Wish. Just what the doctor ordered. СЦ. Пососать. Какие страшные мемы Васлан кидает в руск. Sometimes I impress myself. И обратно к доктору. Да, Тарис не особо живой, судя по чатику. О! Молодец, пацан догадался знак восклицания поставить. Я уже думал, мне придется это делать. А прикинь, если бы тебя так расплескало из-за жары. О, вейт, нас и так расплескивает из-за жары именно так. Все превращаемся в непонятную жижу. Поэтому и страшно, потому что жиза. Здорово, доктор. Splendid work. I'm already receiving data transmissions from the bio-alarms. You've done the Republic's rebuilding effort a tremendous favor. I'm glad I was around to help out. You've done far more than help out, my friend. What you've done most definitely calls for generous compensation. Good show. It seems dangerous to stay out here all alone. I'm 100% safer now with the bio-alarms in place. I'll be fine. Accept these credits with my extreme gratitude. Спасибо. I'll begin collating my data. Thank you again for everything. Алло, алло.
You can find me around later. Hey, Captain. How are things out there? That crazy Republic scientist got his gear. Glad to hear it. That's one down, one to go. I finally located the other supplies you need to deliver. They were lost when Tyradol got killed by the rat ghouls. A Republic patrol found the supplies with Tyradol's remains, dropped everything off at an outpost near the lake. What do you know about this lake? Is there swimming? Only if you enjoy bathing in acid. All you have to do is swing by the outpost, grab the supplies, and take them to an engineer named Ovold. Ovold will give you some planetary core samples to bring back to me. Got it? Well, that should be easy enough. Yeah, that's what Tyradol said. Grab the supplies from the outpost, get them to Ovold, and return to me with his core samples. Good luck. Полетели! А после того, как полетаем, сядем и поедем еще. Но, кстати, мне на секундочку надо отлететь в сторону маркета, если я правильно помню карту. И кажется, у меня есть парочка новых скиллов, о которых я не подозреваю. My looks get the job. My skills get the pay. Это мне нужно вот тут вот. Heroic момент сюда. I'll teach you what I know. For the right price. Бравада, пульс-детонатор, флешшот. Don't be a stranger. Отлично. Reminder, mechanized traffic Поехали. for official business only. А, стоп, у меня еще тут какая-то хуйня. Характер щит. А, нет. Это похуй. Look at me, helping. Сейчас поговорим с этим вашим сержантом. Bimkanaya nugan. Ejinimnaya lak umnan mege. Nule lak apa jam kamgram. Amkanem nang nemua inuk. I'm not afraid of anybody. Yang perlu amka.
Kalima naya kira. Bumogala apayang. Nilama imi amka amgap? Kala jiwa nimok. Bemgam nyama naya aikam. That sounds like just what I need. Nibaga glamka. Gakyam. Glagnimu amya galak. Naya narankam. Kala ama mani mami. Мне так не нравятся вот эти вот паузы, которые часто бывают в этих диалогах. Они такие натянутые, что ли. I'm a little rushed right now. Maybe later? Manub meraka naja. Kinamabam. Yak manala. Memgam gamgi. Nina gegwan. Amnerna hanak. Kamperem ganyam bajiyang. Maniki kumbukam. И чё? Это все? Просто расхуярить пару ненужных штук? Это все, что ты от меня хочешь? Как-то мало ты хочешь, но давай сойдемся на этом. Небольшая потеря. Если бы можно было как-то сократить эти катания, хоть как-то. Эх. Потому что, типа, когда ты еще какие-то другие квесты берешь, либо еще что-то делаешь, это хотя бы как-то оправдано. Но вот когда вот чисто ходишь по одному квесту на каждую локацию, типа, катание по этой пустоте, это просто убивает. Level up. Блять, тут еще и квест на убийство пиратов. Здрасте, молодые люди. Так ваше ничего. Кто же этот Никол? Любитель попиздеть. Sometimes I impress myself. Ну вот и все.
Притер тут сержант Клевер. Не знаю, кого он там Клевер. I handled everything just like you wanted. Nakag agib kikbenabab. Neya agam berakaki. Mem amgab kugab kramanik. Umka kiga mayamak. Bemkanaya nugan. Кто такой ваш Оволд? Уву. Это все, на что ты способен, психовик? Опять рассказать шутку про Билли Джина? Greetings. You are cleared for the following travel routes. По идее, ёбничают. 250 грамм где-то. И новая локация. Ну, я так сидел пару дней подряд. Вот что-то сегодня погода соответствует, меня отпустила. What kind of beast is out there? Ты кто, блядь? Ты кто, блядь? Хули ты в моей катсцене? Beryl said you have something for me to take back. Kuchusa yo mata chitoya, asubwi mota uipa. Poya toka changa goptula do bata wana wanki. Chaskruni do pat kulira do kanki kung. The scavengers must have a camp. You know where it is? Piti do tenya go kaka jujo. Da biska ku paliya. Pampawula ji ota kakoga huta nupisto. I'll burn their little clubhouse to the ground. Chechopa kuma ni umpi but malia bedwana ni bobo. Tauz azulas uval tung mi chakulka dimaji. Курка Димаджи, согласен. Открыл. Хабано тасе макипуна, мали тута от мишка. Где ты тут Джаджу видишь? Вот какая-то дура в моей катсцене сидела. 72 уровня, блин. Нет, не струляйте, подумайте. Бля, он меня пернул. По этой теории 100 лет в обед, плюс она не очень правдива. Где же этот Stolen Gear?
Действие не Непгир. Я уже давно привык, что теории все самые сочные никогда не станут правдой, потому что Дисней это полпас сыкунов, которые боятся делать серьезные вещи. Вдруг это не выгорит. Вдруг это не принесет денег. То, что не приносит денег, нахуй не нужно. Бабах. Сидят мужики, пиво пьют. А я пришел, стреляю. Imperial Droids Destroyed. Кстати, пока я бегал, та хуйня уже восстановилась. Кек. Быстрый респаун этих штук. Быстрее, чем зачистить. Нормально. Ладно. Стреляй по тому. Just what the doctor ordered. Sometimes I impress myself. Погнали нахуй. Это сверху или снизу? Где вход в вашу забегаловку? Кажись, снизу. Пиу-пиу-пиу. Как говорится. Стоп, тут никого нет. Чё, томат, да? Это подозрительно. Just what the doctor ordered. А тут есть лифт. Значит, тут люди будут на выходе, или тут недавно кто-то прошелся? Отдыхает Саня. Я вчера вторую часть прошел. Пройду сюжетку Смаглера, продолжу Хитмена. Just what the doctor ordered. Я же говорю, мне засубскрайб надо, ну хотя бы пройти сюжетки. Just what the doctor ordered. В идеале за этот субскрайб не надо закончить со Савитором, чтобы больше к нему не возвращаться, пока не будет какой-то новый контент. А для этого мне нужен человек, который будет читать Твиттер чаще, чем я. А я его читаю раз в полгода. Nothing personal. Чё, не видно ни хрена, да? А теперь посветлее стало. Sometimes I impress myself. Getting up. О, еще одна хуйня.
Personal. Easy. Плюс опыт. I impressed myself. Ну что, ребята, мне пришлось с вами поздороваться и бахнуть пивка. Как ты видишь, я привет еще не сказал, так что где мое Why'd you пиво? have to go and kill everybody? Some of those guys were all right. I'm here for the planetary core samples. Hand them over. Planetary core samples. Right. You work for Beryl Thorne, don't you? That's what I used to do. The name's Tyradol. I was helping Beryl smuggle artifacts off Taris disguised as core samples. I thought we'd get rich. Turns out Beryl's a soft touch. Instead of selling what we smuggle on the Imperial market, Beryl gives relics to descendants of Taris survivors for a tiny finder's fee. Ridiculous. That explains a lot. You can die now. Droids! Code Black! Ready. Easy. Спасибо за то, что помогли. Ай, блядь, сука. Кстати, Саня, тут недавно кто-то на Тарисе нашел часть ХКшки. Як. Блин, Химен, на нем слагают столько мемов и легенд, но я его в детстве не видел. И понятия не имею, что... О чем это все? Chicos pa inigudat ijigliska chanagawa. Wo grani tampio da pushi wompa. Putula musta. Have a nice life, gogglehead. Torpa da bunky donko? Just what the doctor ordered. Ну, возвращаемся. Ну, пусть делают, но как показывает практика, все, что бы ни делали почему-то старому хорошему, оно выходит говном. Потому что люди подтасовывают, люди идут за ностальгией, а получают похожих на знакомых персонажей, плюс подтасовку современных реалий. Что сейчас модно? Кого показывать, где показывать и как. Ты что, линзу потерял? Все равно, я типа смотрел недавно некоторые вещи, которые показывали в нашем детстве, насколько типа все было прикольнее в том плане, что было много более всякой тупорылой свободы. And your actions had not so much consequences. You can buy me around later. I can count the number of times I've been truly impressed in my life on one hand, Captain. Congratulations. You walking in with those core samples just got added to the list. It's so hard to be humble, knowing how great I am. Humility is overrated anyway. Argo, take this cargo pod and stow it with the others. When will we finally leave this accursed swamp? The humidity makes my joints rust. Hey, look at that. The Republic just updated my contract log as complete. And right on time. My spaceport friend granted me access to the Republic sensor array. Let's find us a vault. It was that easy for you to get access? Never easy. I just make it look that way. Sensors are picking up the vault's unique radiation signature. That's good. Aha, there it is. Oh. Your vault is in Zone 0. That's bad. Give me all the details. Zone 0 is in no man's land. When the Republic first got here, it sent a bunch of surveyors to map the region. One surveyor made it back alive. Said the place is overrun with things worse than rat ghouls.
Nobody goes there. If that's where the vault is, that's where I'm going. You'll need serious hardware to crack that vault. Risha's good at getting into places she isn't supposed to. Maybe talk to her. It's been interesting knowing you, Captain. Have fun out there. Так, это мне надо... Стоп. Это куда мне надо? Это мне надо... Воу. Это мне сюда надо? Короче, Вань, соси жопу. Какой же Нико пиздлявый. Эх. Я хочу себе нового компаньона. Но мне мой первый не нравится, так что... Жду, пока дадут кого-то. А хули вы возле моего корабля делаете, да? Надо было пробел нажимать. А не escape. Да-да, Сайрус. Да, я понял. Я ж говорил сегодня, может быть, ты не слышал, что я сначала думал посмотреть сегодня ночью, когда не мог уснуть. А потом решил, что подождать, пока уже будет полная запись, потому что Базилио вчера сказал, что вы вроде не доиграли. Glad to have you aboard. Tell me your function, C2. C2 series droids represent the latest advances in everything from starship technical maintenance to nutritional advice tailored for your specific organic needs. Welcome aboard your Corellian XS Light. Да типа все равно какой-то день я возьму себе выходным, чтобы заняться какими-то делами. На фоне включу, если в этом не мошнили, как догмицы. Along with the usual accommodations, you'll find a secure captain's locker for storing valuables. Your bridge contains an ever-updating map of the galaxy. It's quite beautiful to look at. Priority alerts from the Republic network are accessible at the HoloNet console. Long-range communications are available via the Holo terminal. And finally, the ship's intercom will inform your crew that you wish to meet. Do you have any questions, Master? А, ты не хочешь It's been сохранять? too long since I was aboard. I'd almost forgotten all that stuff. My duty is to ensure you need never concern yourself with such matters, Master. Which brings up one final point. As you can see, I am not equipped for physical danger. My function is to maintain the starship as your home away from home. I am happy to assist you with any non-hazardous task, of course. I pride Потому что myself писюн on utmost показывал. attention to detail. Add a little armor, some combat protocols, and a blaster, and you just might be worth something. Master, please. Any non-factory modification will void my warranty. Whenever you are ready to depart, consult the galaxy map on the bridge. The ship's computers will handle the rest. Ясно, понятно. And you may wish to investigate the cargo compartment. The items within it arrived before I did. Знаешь, займусь на этой неделе, когда заебусь стримить. Нахуй ты меня сюда привел? Я пошел с Ришей говорить, а он меня типа туда-сюда. Hope you got that vault's location.
I eavesdropped on Skavik and some mercenaries over an encrypted comm channel. They're trying to beat us to the vault. Sounds like they're closing in. Beryl says the vault is buried in a place called Zone Zero. Then we're not sunk yet. Unlike us, the mercenaries don't have the Твич vault's хреново exact дает coordinates. сохранить From what I чужие overheard, воды, Skavik's men особенно aren't после having смены much luck in their интерфейса. search for the vault. Something out there is eating those mercenaries alive. Literally. For once, I'm glad Ну, Taris is на ютубе то, что запрещено на твиче в плане слов, разрешено на ютубе. Get to the vault as fast as you Особенно can, на русском then open the сегменте lock with this ютуба. Geonosian slicer module. Привет, Даку. It took me months to trade for this. Don't lose it. Я Understand? вернул свой корабль и теперь пытаюсь стать богатым. If I march all the way to Zone Zero and I'm нормально. still locked out of that vault, you're fired. На ютубе можно Technology has come a пивордить long до way сих since that пор. vault was built. It'll open. Good luck, partner. Hope I see you again soon. Энвордить в русском сегменте вроде тоже не If I осуждается. die, lock up before you leave. Not funny. Ой, ну все, Вайт, типа, недоволен. Понятно, токсик. Забаньте Вайта. Ну, типа, если повезет, то вы через часок соберетесь. Ну, ладно, а тогда вопрос, как тебе эта механика вообще сама? Как ее понимают, как ты ее обкикиваешь? Agent Saganti with the Republic Customs Office. I have some questions about Beryl Thorne. Let me get back to you. Now, this won't take long. And it's not a request. I suspect Thorne is smuggling relics. And I think I know how she's doing it. What I lack is proof. I need someone to step forward and testify so I can arrest her. I'm looking for an honest citizen, Captain. Beryl's a good person. She's not doing anything wrong. If I catch you covering for her... Ты когда-то трогал хуй моржа? Он не легкий, там кость. I'm authorized to pay a generous sum for any lead resulting in an arrest. Это один из немногих, у которых есть там кость. You don't know anything about Beryl Thorne's criminal activities? Ты когда-то держал кости моржа? Tyrodol is the real smuggler, Agent Saganti. Thorne's partner? What do you have to back up that accusation? The Force told me Tyrodol is evil. Seriously. Laugh it up. All the way to a prison cell. Because that's where you're headed. Nobody escapes justice forever, Captain. Nobody. You got nothing on me or Beryl. You're all Вот это вот smoking over делихат there, такое, Agent. как надо. Let's go, men. Удаляй свое What were you последнее thinking, сообщение, Detective Вайт. Merrill? Are you trying to complicate our lives? I think I handled him pretty well. Of course you do. He wants you overconfident so you'll slip up. We don't want that agent. У меня баба застряла в компаньоне. Beryl needs to draw the heat away from us. Tell her to get off Taris right away. It's the best thing for everyone. Потому что это нестандартный компаньон, цены под них не рассчитаны. Как бы кекеве. Они часто в катсценах какую-то хуйню творят. Отдохнуть, говоришь? Ну я подумаю насчет твоего отдыхать. Охуел ли ты отдыхать? Капа. Да не, я сегодня хочу как можно больше в Саватор всунуть, чтобы за завтра, может быть, закончил. Бывает, бывает. Блин, у меня, наоборот, сегодня прекрасная погода. Didn't Ветерок. expect to see you again. What's the occasion, Captain? Republic Customs is on to you. I've kept them off your back. Ну, там третьи 150к твои, Сайрус, потрачены. И мы вроде бы договорились на You что. didn't have to come warn me, but Но я вот you думаю, did. когда. Where I come Ну, from, вряд the ли best friends сегодня. are the ones who lie for you. Сегодня я не знаю. Guess you're a better Вряд ли friend than I сегодня. thought. Надо Glad как you можно finally больше see I'm not свитеров your enemy. всунуть. Me too. And I won't forget it. I want you to have this. Saved me more times than I can count. I hope it does the same for you. Манкас. I'm glad we're parting as friends. Risha doesn't deserve a partner like you.
Watch your back, all right? I'll get off Taris while the getting's good. I know Argo's ready. You have no idea, Mr. Sparrow. Thanks for everything, Captain. Ну ты там choose my destiny. Slice the vault door. До этих волдоров сначала надо, блять, долететь. Это машинка Говсбр. You got mail. Я вот думаю, самому попытаться нафотошопить или может вайтуху подрочить. Потому что в фотошопе я одно ебаное. Блять. Ну ладно, Сайрус. Еще один забег в Сюгуна. Вагакатана ватона номоно. Спасибо, конечно. Ну ладно, посмотрим за Сюгуна. Ну что, на эти пару дней мне надо с ВТОР хотя бы одну сюжетку пройти. Потому что неделя прошла. Типа, бонусы недельные собираю. Ну, в том, что я наконец-то создал свой второй канал, на котором буду кидать полезные штуки. Типа нарезок или... Блин, жалко, что у меня не бывает много веселых ситуаций, либо людей, которые делают клипы. Чтобы еще делать monthly clips compilation, у меня за последние полгода клипов штук 5 хороших. Ну да, второй канал типа с хайлайтами, где будут нарезки и обзоры. Как я и обещал, что после этого, после обзора Сопрано, я должен буду сам выпускать обзоры. Но я могу готовиться заранее. Ой, не верю, психовик, чтоб ты ждал обзора на Ведьмака. Ну и вообще, типа, ну, то есть, у меня уже свыше 120 игр. Так что есть на что клепать ролики. Ну, блин, Криведа белорус, я украинец, иди в жопу. Все логично? Логично. Блять, лето ассоциируется с отдыхом. Тупые школьники. Отстрелили твари. Ты меня не любишь. Я тебя любила, я же на минутку уходила. Простите, вырвалась. Я тебя не помню. Я не помню припев. Черт.
Ай, меня опрокинули на пол. Так что будем это со временем что-то делать, пытаться с пользой проводить время, когда я не хочу стримить. А потом когда-то, я надеюсь, найду работу и больше никогда не буду онлайн. Как говорится. Can't stay this pretty without learning some tricks. Кавер какой. Я не хочу копирайт клеймов. Да и там же слов особо нет, там завывание. То есть почему эта женщина в вентилятор поет, судя по тамнейлу? Зачем она поет вентилятор? Ну, могу подкинуть пару бесполезных видосов по этому. По Adobe. Ну да, понимаю. Фу. А прикинь, там через полгодика там мистер Бист полностью забирает сайва у PewDiePie, и твоя мама начинает эдитить видосы для PewDiePie. Это же, блядь, ебаный ты нахуй. На риске посидишь. What the? Who the? How'd you? Let me guess. You're Skavik's mercenaries. How do you? We're supposed to be. Never mind how you know. We've been through 10 kinds of pain getting to this vault. А он еще их выпускает? You open it first. А то я что-то забил был на него еще через месяц после того, как он засиял. We're at the vault, but we're not alone. Too perfect. I love it when everything comes together like this. How's life treating you, Captain? You enjoying my ship and all my stuff? What about that two-faced Risha? We're doing great, thanks. Yeah, I bet you girls stay up late, listening to music, talking about who you'll marry when you grow up. Still owe you for that mess on Coruscant. You have any idea the grief I'm taking? I could kill everybody who cracks a joke, but that's a lot of work. So why don't you just die already? I'm ready to settle this when you are. Glad to hear you're on board with the plan. Roxer, I want you and the boys to spare no effort killing my friend and make it as painful as possible. Но если сидеть такими вот ситуациями за чужими матерями, мне жалко мать кревета тогда. Прикиньте, быть женщиной за 25 и любить непу. А теперь открываем чертово хранилище. Мне нужны мои бабки.
Что ты хочешь, чтобы прошел реберзы? Кому ты это пишешь, кревету? Монкс. Тихонько. А, удачи. Дай ему сначала в персону насосаться, а то где-то зимой уже можешь к нему трогать. Раньше. You got the astrogation chart, didn't you? I can tell by the look on your face. You wouldn't believe how many things I had to kill. It's only Taris. No one will miss them. That astrogation chart belonged to an exchange gangster named Davik Kang. Davik personally mapped dozens of hyperlanes between the core and outer rim systems. He found shortcuts and hideouts all over the galaxy. I've never heard of this Davik Kang. He was the last great leader of the Exchange Crime Syndicate, and the unofficial ruler of Taris. Have you studied much galactic history, Captain? Interesting patterns emerge if you pay attention. Davik Kang's criminal Конечно, empire ended when можешь. this planet was destroyed. Nocdrayan's empire was born when he destroyed a planet. Ну что, скажем так, я не особо против. Thirsty creep. That's Только one way to если look at it, assuming хотя бы you're там ignorant of the появится хотя actual бы один facts. персонаж, которому я могу Once upon a time, симпатизировать. there was a pirate haven on the outer rim called Mandelia. Thousands of criminals lived there. One bright morning, Nocdrayan's freighter dropped out of hyperspace over Mandelia. Кек. He demanded the pirates surrender to him or die. Потому что такие игры тянут меня за собой только если хотя бы один персонаж, которому What я did могу Nock want with дергать. the pirates? These Я pirates себе were не могу successful симпатизировать, pirates. потому They что я acquired a жирный lot of урод. wealth, and Nock decided he wanted it. When the pirates sent their reply, Nock launched a single rocket at their settlement. The warhead was tipped with an Imperial nerve toxin. The entire settlement died in less than a minute. Where did Nock get an Imperial warhead? He stole it, of course. He'd been looking for a way to take down Mandelia in one shot, and that was the perfect solution. That day at Mandelia, Nocdrayan went from being a low-rent smuggler to one of the richest criminals in the galaxy. Anyway, that's how the legend goes. I should probably let you get back to work. For such a foul-smelling planet, I sure had fun. Congratulations on a Кстати, job Мара well приходила на done. стрим? I Нет, definitely Мара на signed стрим on не with the right ходила еще. spacer. At any rate, I'm ready to leave Taris. I'm sure we can find someplace more interesting to be. I still have business here. Please don't take too long. The smell of Taris is getting into all my clothes. То есть ты считаешь, ты знаешь мой вкус? Я хотел спросить у Мары, как ей лето в Маре. Все, что я хотел спросить. I never like asking for favors, Captain, but I think maybe we know each other well enough by now. I want to look for my cousin Rona. She's all the family I got left, and I think she should know what happened. Wasn't your whole family killed on Ord Mantell? Rona came with me when I left for the brigade, but she jumped ship at the first port. All she ever Привет, wanted Мара. was to get off Ord Окей, Mantell. спасибо за I информацию. thought maybe we could track her down. You'd like her. She's really the reason I'm here. Ты чуть посмотрел? Игрушка такая, типа, ну окей. В плане геймплея. A verbal... Но вижу, что ты пару вечеров залипал. So not that soon, then. Стало интересно. Rona was kind of our family rebel. We used to have a blast together. She liked me to run interference, so her father never caught her on dates with off-worlders. Не, Кревета сейчас намного более лояльный к этому всему психовик. What kind of girl? Пару раз он You'd like обжегся, it, типа, постоянным I remember ссыланием. one time, Uncle came looking Сейчас for вроде Rona while she was более-менее. on the shuttle pod Но with some типа, блин, Marian pirate. он слишком любвеобильный. I didn't know Он хочет how else to делиться distract своей him, любовью so со I всеми, started to поэтому fight. хочет, Got the whole чтобы ship все, кто может, confiscated. хотели, имели How did we желание, find out how попробовали Rona got out то, of что ему city нравится. jail? Я из-за этого стримлю всякое дерьмо. Особенно то, что я уже играл до этого. Я понимаю, что оно может много кому не кекве, но я зачем-то этим занимаюсь. Окей. Блин, а что за мод? Женщины пираты. Блять. Звучит как команда, с которой должен когда-то встретиться Луфи, честно говоря. Так, блин. Чатик так ожил. А я хочу поссать, так что дайте мне пару минут. Я сейчас вернусь.